Alright, mtu wangu, inajulikana kama Afro Vibe Show. Tushamaliza leo, tushafunga kazi na narudi kwako mtu mzima, au sio? This is Out of Africa. Kindly subscribe, like, share and press that button so that whenever we upload any content, you'll be the first person to benefit. Au sio? Nita Silvano Mbatu ndani ya 92.5 Phoenix FM. Afro Vibe Show ndio show, ndio mimi, ndio nyingine. Okay, we are here. We start the African way. It's funny that I'm on the other side. Yeah, it's always funny, like, you know, when you're used to interviewing people, you're used to being on radio. Yes. Sasa when you go on the other side. Yeah, so, imagine. It feels odd. It feels odd. Okay, so viewers, thank you very much. It has been a long time. We have disappeared, but we are back here. So with a very knowledgeable Kenyan presenter doing a lot of radio. This is now international now, doing radio now at the international platform. Yes. We are in the Republic of Ireland. Mm-hmm. The Republic of Ireland, not in the UK, in Ireland. So utajitambulisha to tell us. So asante sana kwa kunialika kwenye hii channel. Briefly, my name is Silvano Mbatu. I'm Kenyan and I'm a journalist by profession. So I'm in Ireland to pursue my master's. So I'm doing a master's in, they call it Masters in Arts, in Journalism and Media Communication at Griffith College in Dublin. And it's a 1.5 year program. And I'm almost done. I'm almost there. We are almost there. Yeah. So after this semester, I'll be doing my dissertation, which I'm going to share the subject. Then we see how life is going to treat us. Yeah. Yes. I think that's very great. Like, you know, being on the finish line, that's the most important thing. But there's a Swahili saying that says, kila ambacho kiko na mwanzo lazima kiwe na mwisho. So, yes. Like in sasa zingine mwisho, it comes with a lot of uncertainties and, you know, those kind of things. Yeah. So, mimi, I think mnanitambua kama mwenyeji. Silvanos is, you know, one thing that we share with Silvanos that a lot of people don't know is that before I got into research, before I got into I'm an anthropologist, a medical anthropologist. Nilikuwa msanii. Hiki tu wananichekesha sana. From msanii to nilijaribu. So kila mtu anajaribu because, you know, I went to a very good high school and they were really encouraging a lot of co-curricular activity. I went to French school, Kamsinga, one of the best schools that you can go in Kenya. Nice. And we were I was in the music club, I was doing poetry, I was singing, and I wanted to engage in something that I really liked. So when I went to campus and, you know, if my brother is watching this, you know, my kid brother used to be the first dancer. Wow. Yeah, alikuwa na dance. So zingine namuelezea, can you dance so that I can sing, and, you know, you're dancing. And I have these recordings, I don't know, in our old computer before Google brought the cloud, so we couldn't save it on the cloud. So nimetoka mbali. Wow. Nikakuwa kina, if Kazungu Mwinyi is actually watching this. Yeah. Kazungu Mwinyi is my friend. Actually. Exactly. I was calling Kazungu Mwinyi was calling me Mswahili. Nilikuwa namuita Mswahili. So we went and we were trying to work together, coming up, you know, with stuff like, you know, music and all that. But to cut the story short, hiyo usanii usanii ni changamoto kidogo. Hiyo usanii haiko inaleta nini. Nikasema wacha nichukue nini? Masomo. Sasa siku hizi natembeaga na kitabu. Very soon mimi nitakuwa daktari. Wow. Hongera bwana. Very soon. Najianza kabisa very soon in the next few months. Itakuwa inabidi umebook appointment unione. Anyway, so I'm just trying to show people like a very humble beginning that most of us had. Na nilifurahia sana when I heard that actually you also have a background of radio and all that. And here you are, like, one question that maybe I can ask you. Lakini show yako unafanya Kiswahili, si ndio? Hapa? Ndio. Hapa nafanya Kiswahili kwa sababu hii station inaitwa Phoenix FM. So Phoenix FM ni station ya wanasema community radio station ambapo ina cover Dublin 15
and its environment. Sasa wanasema wanataka sana kuleta jamii pamoja. Ushaona? And njia mojawapo ya kuleta jamii pamoja ni kuwapatia wanachokipenda ama wanachokizoea. So kama station walikaa wakasema wa introduce ama waanzishe vipindi ambavyo vinazungumza lugha ya watu ambao wanapatikana ndani ya Dublin 15. So kuna wa Romania, kuna wenyeji ambao ni Irish, kuna wa Afrika, kuna Brazilians. So hizo communities wakaona njia moja ya kuwashika vizuri ni kuzungumza lugha yao. Ndio maana tukakaa chini wakasema nianzishe kipindi ambacho nitakuwa nazungumza kwa lugha ya Kiswahili. Awali nilikuwa nafanya kipindi kwa lugha ya Kiingereza, lakini wakasema for us to capture the imagination. Kwa sababu mtu akisikia tu Kiswahili ndani ya Dublin atashangaa. Kwa hiyo ndio sana tukatoka kwenye Kiingereza tukaingia kwenye Kiswahili. Ambapo cha msingi nafanya burudani. Mi background yangu ni entertainment. Nikiwa Kenya nilikuwa nafanya vipindi vya burudani East Africa, Africa, mbali na ile kazi ya utangazaji ya kufanya vipindi ama kufanya habari. So hiyo ndio safari yangu ya kuingia kwenye kipindi hiki. Lakini kwa wale ambao wananifahamu kutoka nchini Kenya, mimi sijaanza leo na kama mchanga, lakini nimekuwa na miaka zaidi ya 15 kwenye hii tasnia. So nilipo graduate with my first diploma in 2006, nilipata kuajiriwa KBC. KBC lakini Pwani FM. Pwani FM iko Mombasa. Na baada ya Pwani FM nikajipata K24. Baada ya K24 nikajipata station inaitwa Urban Radio. Baada ya Urban Radio nikaingia Mnet. Baada ya Mnet nikaingia KUTV. Baada ya KUTV niko hapa sasa. Sasa unajua saa zingine sijui kuna vipindi ambavyo vilikuwa vina run kwa zile Kiswahili pia na changamoto tunachanganya tasnia industry. Yes. So kuna wale wasanii ambao walikuwa kitambo, kuna wale wasanii ambao kuna kama presenters. Na kuna kipindi sijui ni KTN ama hapo wanasema wanatafuta chipukizi, wanawatafuta mali ambapo walienda. Sasa kama kuna wale mafans ambao walibaba fans wako wanatafuta alienda ndio huyo hapa Dublin. Wengi wananiuliza kwenye inbox, Silva ulipotelea wapi? Tuko wapi siku hizi? Vipindi vyako hatuoni Kenya, tusikizi Kenya. So labda sahi washapata jibu. Majibu ndio. They can tune into Phoenix FM online, ndio? Yeah. So the advantage of Phoenix FM, we are broadcasting mainly around Dublin 15, which is the frequency is 92.5 Phoenix FM. But for those who are outside that radius, they can tune in via our website, via www.phoenixfm.ie. So we are live 24/7. So like my show airs every Saturday between 2 and 3 p.m. Ambayo nikisema 2 and 3 p.m. in UK time. So back at home it's plus 2 hours or plus 3 hours. Sasa hizi? Yes. Summertime plus 2 hours. Yes. But during winter plus 3 hours. That is plus 3 hours. Yeah. So every Saturday, kwa wale ambao wamenimiss, kwa wale ambao wanafuatilia kazi zangu, Afro Vibe Show is the show. And my dream has always been to promote our local artists into the international stage. So at the beginning, I was focusing more on the East African market. Then I graduated into the African market. And now my focus is on the global market. So kila nikizungumza na msanii namwambia sasa now whatever that we are going to do now, we are not focusing on East Africa alone. Let's focus on the global market as what the Nigerians, the West Africans are doing right now. So it's a challenge to all the musicians, all the stakeholders in the music or entertainment industry back at home to change their perception, because the world has opened its hands to welcome us. Unajua kitu inajulikana kama Afrobeat. Wao wana assume any kind of music from Africa ni Afrobeat. So mimi hapa kazi yangu ni kuelewesha kuwa Afrobeat iko na different genres ambazo zinatengeneza hiyo Afrobeat.
So ndio mapiano, kuna mapiano, bongo, kuna genge, kuna kapuka, kuna bongo flavor, kuna hii the new afro unajulikana kama afro ndombolo ambayo afro Congo ambayo inacheza sahi from Congo. Sasa kuna hizo za West Africa pia, so there are different types of subgenres under Afrobeat. Na saa hii we don't have any challenge to feel inferior. Why? This year the Grammys walikuja na a special category ambayo ilikuwa ina focus more on the African market, ambayo ilikana kama sijakosea jina, the African performance category, African music performance category, ambayo imeanzishwa this year with the idea that the African market itself lazima ijisimamie. And the first person or the first musician to have that honor to be the first to win in that category is none other than Tyler, the 22-year-old Tyler from South Africa. So it gives me, I'm so happy to see that the international market has opened its doors for the African music. So labda nitajaribu kuleta Kiswahili kidogo hapa kwa sababu swali yangu inahusiana lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili ndio lugha ya Afrika, the official African language. Yes. Ndio. Na ni lugha ambaye inazungumziwa sana Afrika. So unajisikia aje kuwa you are the only radio presenter in this country ambaye ana present kwa the biggest language on the continent of Africa? As in, how does that make you feel? Because every time I'm driving, I listen to the radio more when I'm driving. And when on a Saturday and I'm tuning in, because I normally play around, with people in the car, like I just tune into, 92.5 FM. Alafu wanasikia Kiswahili wanasema hapana, unatufanyia mchezo wewe. Wanafikiri si radio. Hiyo ni YouTube ama kuna umetune in radio jambo kwa nyumbani. So how does that make you feel? Like, like myself, I'm always proud of you, like listening to you and all that. So how does that make you feel? It's a nice feeling because kwanza Kiswahili tunafaa kujua kinazungumzwa na more than 200 million people from Africa. Na imekuwa kama the unofficial official language ya Africa. Tunaona some countries outside East Africa kwa sababu dominance yake iko East Africa. Lakini tunaona South Africa, zile nchi ambazo Congo huko wana adopt lugha ya Kiswahili na kuipush kwenye masomo yao shuleni. It means there is something. So mimi nafurahi sana kwa sababu at least tukitumia lugha moja sisi kama Waafrika tutakuwa na ile say, kwa sababu huku nje kila taifa linatumia lugha yao. Hata ambao wanatumia Kiingereza bado wako na lugha yao na wanaisukuma sana. Kwa wale ambao wako Ireland, unaona kuna Gaelic, alafu kuna English. Ukiona tafsiri wanaandika lugha yao na Kiingereza. Sisi wa Afrika sasa ndio muda wetu ku-embrace ama kuikubali hii lugha yetu ya Kiswahili na tuisukume zaidi, kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye atakuja kuzungumza lugha yetu isipokuwa sisi tukianza sisi kwanza. Ndio kabisa. So mimi ilinipatia furaha sana kwa sababu at least kwenye kipindi nazungumza lugha yangu. Na kwa wale wanaonisikiza wanasikiza lugha yangu. Wale ambao hawaelewi lugha ya Kiswahili, tena ninachukua fursa kila siku huwa nawafunza neno moja ama sentence moja ya Kiswahili with an aim of expanding our boundaries, kwa sababu mtu atashangaa hii ni lugha gani, lakini ukimfunza kwa kutafsiri kwa Kiingereza kwa Kiswahili, sijui Kifaransa lakini natumia sana Kiingereza Kiswahili kwa sababu wengi sana wanazungumza Kiingereza. So nikiwafunza salamu, nikiwafunza jinsi ya kujieleza, kwa mfano siku moja watajipata East Africa wakitumia hiyo lugha, basi ina maana kwamba watapokelewa vyema. So imekuwa furaha yangu sana kutumia lugha ya Kiswahili kwa sababu nyumbani tunatumia Kiswahili. Sasa hapa pia tusukume Kiswahili tuone
kama tutaelekwa vipi. Though huwa wanapata SMS kutoka kwa wale wasikilizaji wetu ambao wanatoka West Africa. Sababu nacheza muziki pia kutoka West Africa. Wanasema pia nao nizungumze lugha yao. Kwa hiyo ni changamoto yangu pia kwamba nijifunze kama kama ni Kiyoruba, kuna Hausa, kuna Kihausa, kuna Igbo. Kama nitakuwa na nafasi itabidi nijifunze hiyo lugha so that I can bring them on board. Exactly. Lakini sasa pia naye changamoto ambayo anapatia wasanii wetu wa East Africa. They are supposed to take advantage of the Irish market. Kweli. Kwa sababu sasa wewe ndio, like I'll tell you, like wewe ndio the official presenter wa Kiswahili in this country, like the Republic of Ireland as a country. Unaona? Hata ukifuatilia kwa undani kabisa utapata the entire island of Ireland. Hakuna mtu kwa sasa katika radio station mbele ya mic ni watu wawili ambao wanaongea Kiswahili, mimi na wewe. So rekodi tumeweka hapo. Saizi kusema, unajua wazingine wanasema the biggest gathering of Swahili speakers in a radio station on this island. Watu wawili sasa. Ni mimi na so that makes me actually, like it normally makes me to be very proud of you. So nikijaribu kuendelea lakini unajua this is just one of the introduction of things that we'll be tackling, like me and you. Yes. Na chanzo, like the reason of this channel mostly is just to showcase like the great things that African people of the African community are doing out of Africa, like out of the continent. Because kunakuwa na ile assumption ya kwamba mtu yote ambaye ametoka Afrika amejaribu struggle tu kuvuka pale kwa Mediterranean Sea kidogo boti anguke, unaona, ndio afike hapa. Like there are lots of Africans who are just doing great things, like you know, in radio, like being the only person, you know, pushing this language is a very important language. Like to push is a important language actually. Hata in terms of identity, kwa sababu watoto wetu, unasahau kwa watoto wangu ambao wamezaliwa hapa nini, sasa wanahitaji Kiswahili, lakini wakisikia kwa radio na wanasikia una broadcast kutokea hapa Dublin, then they are curious, they become curious, they learn the language, then they listen to the show. And like my son, you know, listens to music, Swahili music a lot. Wow. Na anajua kuimba sasa kama nyimbo ya Kayumba. Best song anapenda kuimba chunga. But he doesn't know what it means. But in future, aki grow up, itamuelezea. Unaona hii nyimbo ambayo unaimba inamaanisha hivi. So then he gets more interest in the language and all that. So just in terms of you know, kuelezea tu watu what should they expect maybe in future, the kind of topics that mimi na wewe tutakuwa tackle, the kind of you know, guests that we'll be bringing in. I don't know if you want to touch on that. Yes. So ni vizuri kwa sababu tuko kwenye digital era. Na digital era imefungua market ya publicity. Kama uko na gadget kama simu, uko na internet, unaweza record chochote na ukiweka kwenye mtandao na watu dunia nzima wakakifuata, wakakisoma, wakakisikiliza, wakakiona at the same time. Si kama kitambo wakati tulipo tumeanza sisi, ukiingia kwenye TV lazima usubiri saa 1 uangalie habari za saa 1, alafu usubiri saa 3 uangalie habari za saa 3 ndio ujue dunia inaendeleaje. Lakini muda huu tuko na hizi channels ambazo sisi tunajivunia. So cha kwanza lazima tuangalie success stories. By success stories na maanisha kuna watu ambao walijituma kwa roho safi, si kwa njia ya mkato, kutoka Kenya kuingia kwenye hii ndoto na kuhakikisha kwamba wameweza kuwafikia ndoto zao. Na hii ndoto ni ya kutoka nchi yako, kuacha familia yako ama ndugu zako, kuja taifa geni na kuanza maisha upya na kutengeneza maisha na pia kutoboa. Kwa sababu wengi wanakuwa na tashwishi. Mimi nikitoka Kenya hii, nikienda taifa geni kama sana Ulaya, maisha yatakuwaje? Ni guesswork ama kuna opportunities huko? Kama mimi nilipotoka, kazi yangu ya mwisho nilikuwa nasimamia vipindi kwenye KUTV. I was the programs controller there.
So haikuwa jambo rahisi kuacha ofisi kama ile ama opportunity kama ile niije tena huku nirudi kusoma alafu nianze upya. So haikuwa rahisi, lakini mimi ningependa ku-encourage ambao wanatutazama, sio Kenya peke yake. Naamini kuna watazamaji wengi sana ambao wanasikiliza ama wanaelewa lugha ya Kiswahili. It can be done. Na it can be done, tutakuwa na hii fursa ya kuenda kwa mmoja baada ya mwingine tuzungumze kuhusiana na historia yao. We get their own stories, their own perspectives, how they came from home wakaja wakakonka Europe. Sasa hizo ndio zitakuwa zinahamasisha umma kabisa. Haya, topic nyingine ambayo kwangu ni muhimu sana, ningependa kuzungumza na my fellow students ambao wengine wanapitia changamoto za afya. Na sizungumzi tu afya ya kuumwa na viungo, nazungumzia kuhusiana na afya ya akili. Mental health ni jambo ambalo wengi sana wanalipuuzia, lakini unapokuwa nje ya your comfort zone,